Hello, can everybody hear me? Yes, you are audible. A very good afternoon. Respected Principal Sir, Dr. Prashanta Bhattacharya, and IQAC Coordinator Sir, Professor Tanmay Bandyopadhyay. Respected speakers, Swami Kamalasthananda, Principal of Ramakrishna Mission, Vivekananda Centenary College, Rahara, and Dr. Priyanka Bhowmik, Assistant Professor, Department of Microbiology, Techno India University. All other distinguished viewers, colleagues, friends, and most importantly, all our dear students. I cordially welcome you all in the day one of our webinar entitled Walk Through the COVID-19 Pandemic, Reviewing by the Lenses of Researchers and Commoners. As the title suggests, the terms COVID-19, coronavirus, and lockdown are very commonly being used by almost all the people around the globe, irrespective of their socio-economic status. But the definition and impact of these terms on people of diverse social backgrounds are grossly dissimilar. At present times, being clinically marked as corona positive is unbelievably the most negative thing to happen in one's life. The COVID-19 pandemic has not only emerged as a shattering health crisis, but has also intensely challenged the scientific understandings of virology and high-throughput technological breakthroughs across the world. Besides the uniqueness and gradual mutability of the submicroscopic enemy COVID-19, traversing wide geographic locations has compelled the medicine researchers to spend several sleepless nights in hope of designing a remedy in the form of a drug or a vaccine. The pandemic is not only affecting millions every hour, but is also injecting a deep-rooted fear and sense of insecurity amongst the general mass. Such anxiety is indirectly leading to a social aversion towards the infected and also towards the direct frontline warriors, such as the doctors, healthcare professionals, and any and every person who are directly or indirectly being exposed to the COVID environment. Hence, decoding new ways of mitigation, adaptation, and resilience against COVID-19 is the need of the hour, which again reminds us of Darwin's proposition of survival of the fittest, not the strongest. The present webinar not only aims at providing knowledge of the behavioral diversity of the virus within the host and learning about the progress in clinical research, but it also hopes to restore our mental health and optimistic spirits for overcoming the challenges of COVID-19 outbreak. In this regard, we are happy to have with us two very distinguished resource persons, Swami Kamalasthananda Maharajji and Dr. Priyanka Bhowmik, who shall help us enrich our knowledge and refresh our stressed minds. But before I request our respected Principal Sir to deliver his inaugural speech, Sir, please. Thank you, Sumanti. Thank you very much. We are already very much into the fourth of the series. The webinars that we are hosting and the IQAC is of continual support as the departmental colleagues are coming forward, as also the students and the other teachers as well. Not to speak of the librarian, Dr. Pranavi Porel, who is extending some unstinted support to all of us. I begin this as a welcome address in my inaugural. Welcome all my guests, especially the honorable speakers, the IQAC coordinator, Professor Tanmay Bandyopadhyay, the staff and the three teachers, especially of the Department of Botany, who are basically officiating as coordinators of this particular program, Dr. Sumanti Gupta, who in a way inaugurates the whole proceedings, Professor Joita Saha, who is also the HOD of the department, and Professor Shagota Mukhopadhyay. My respectful and heartiest welcome to Swami Kamalasthananda Maharaj, Principal, Ramakrishna Mission, Vivekananda Centenary College, Rahara, for kindly consenting to be an important part of this program and deliver his talk on, very importantly, pandemic management. Thank you very much, Swamiji, and you are very much welcome, sir.
My welcome to Dr. Priyanka Bhowmik, who I think is the assistant professor of the Department of Microbiology in the Techno India University, West Bengal, for agreeing to deliver a talk on SARS-CoV, I think, which I have come to learn from the brochure and also from my from the other departmental colleagues, which is going to be a sort of a survey of things. Dr. Anirban Bhar, assistant professor from Ramakrishna Mission, Vivekananda Centenary College, Rahara, and Dr. Gaurab who is the DBT-Welcome Trust India Alliance Fellow, Department of Botany in the University of Vishwabharati, as these two will be delivering their talks on the next consecutive day, which will also feature the same thing, though from different angles, of course. They are also welcome for day 2, as the first speaker is supposed to deliver his talk on the more pragmatic measures that we can adopt about uh, about managing rather than panicking about the pandemic. And Dr. Sircar will talk about the more intricate aspects of structural biology, and will go to the aspects of vaccinology, which is almost the talk of the town right now. And finally, as I've already put it forward, my thanks to and my welcome to Pronovi for always agreeing to host such a program with a smiling face. Uh, the whole rubric is like walking through the COVID-19 pandemic and viewing by the researchers and the commoners from different angles. And very naturally, for a man like me, who is rather an uninitiated in the special field of biology or biotechnology, I'd rather, as a principle, try to articulate the general views of a commoner and share my feelings, perhaps anxieties, and hopes on behalf of all my staff and students. First, there are so many things that we may or that may or may not happen actually. Every month, almost every week, there is a new speculation, so to speak. How will travel be like, or how will the jobs be? Will there be a lot of work still to be done from home? What will happen to the examinees, and how next level of admission will be conducted, etc., etc. Earlier we heard, don't bring your work home. And now that we are partially or sometimes fully locked down, it is all about doing all our works from home. So the all important question is about adaptation, I think, and how quickly we may go about doing it. I accept as a very common man that this is crazy. We are suddenly all alert and we are all very tense about boosting up our immune system, and it is all about maintaining a good diet perhaps and a balanced lifestyle. Everyone who is in some way or the other is a familiar is telling me that we need protein, and this almost has become a sort of a cry. And I was just wondering, if I ask this question to a vegetarian, what his or her answer would be like. uh, a simple answer could be, well, we have blood in our system, but do we really drink blood to have blood in our system? I don't think so. So the body to me is a sort of a unique mechanism that can produce the things or manufacture the things it needs from time to time. So the most important thing is to have the right kind of food and the right amount of diet, and to maintain at least a modicum of exercise, physical exercise, I mean, and then work and sleep and just get our basics right, so that it may work wonders for us. Now, information uh, is needed, yes, and knowledge and good understanding, which may rightly transform our lives and our consciousness about the pandemic,
And that is why we are at all holding this kind of a webinar for the benefit of the entire academic fraternity. And it is during this lockdown that I realized how much I personally know and discover about the virtue of being patient, of being tolerant, by accepting and to keep going and moving forward. We shouldn't forget the basics. I repeat, that is important. And despite everything happening online or over phone, all these gadgets, I think, shouldn't take over our lives. Last but not the least, a word about science, which is meant to explore nature, including our very own human nature. And scientists, we know, are still studying the human and the immune system. And still we have miles to go. We still don't know enough about our body or our system. So let this platform, I mean this webinar, be an initiative taken to that bigger proposition. Let us be ready to face the challenges lying ahead, and let's be well equipped so that we can always be up to it. So thank you very much, my coordinator, madam, and thank you all. I welcome once again everyone who are at now present in the studio or just externally linked to the whole program, who are all important part of this sort of a program. So I hand it over now for the next part of the proceedings. Shubhanti, please. Hello, am I audible? Hello. Yes, yes. Yes. Thank you very much, Principal Sir. Now I request our IQAC coordinator, Professor Tanmay Bandyopadhyay, to tell us something about this, about our college and about this webinar. ধন্যবাদ শুভন্তী ম্যাডাম, মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, যাদের কথা আমরা আজ এবং কাল দুদিন ধরে শুনতে চলেছি, বিভিন্ন মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকাগণ, আমার কলেজের শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী বৃন্দ এবং আমার স্নেহের ও আদরণীয় ছাত্রছাত্রীরা, সকলকে জানাই সাদর আমন্ত্রণ। আমাদের মহাবিদ্যালয়, যেহেতু আমি আইকিউএসি কোঅর্ডিনেটর, তাহলে আমাদের মহাবিদ্যালয় সম্পর্কেও একটু পরিচিতি দেওয়ার লোভ সামলাতে পারলাম না। এই রবীন্দ্র মহাবিদ্যালয় স্থাপিত হয় 1971 সালের 8ই নভেম্বর। কলেজটির অবস্থান হুগলি জেলার তারকেশ্বর ব্লকের অধীনস্থ একটি প্রত্যন্ত গ্রামে, নাম চাপাডাঙ্গা। প্রতিষ্ঠাতারা গ্রামের মানুষের কাছে উচ্চশিক্ষা পৌঁছে দেওয়ার উদ্দেশ্যে নিজেদের উদ্যোগে এই প্রতিষ্ঠানটি স্থাপন করেছিলেন। তাদের দূরদর্শিতার কথা স্মরণ করে আমরা গর্বিত হই, কারণ এই কলেজে অধ্যয়ন করে আজ এই অঞ্চলের অনেক ছাত্রছাত্রী সুপ্রতিষ্ঠিত এবং দেশে ও বিদেশে তারা কর্মরত। আমাদের পূর্বসূরীদের অক্লান্ত পরিশ্রম, ছাত্রছাত্রীদের অধ্যবসায় এবং সর্বোপরি সুপরিচালন ব্যবস্থা কলেজটির সুপ্রতিষ্ঠা পেতে সাহায্য করেছে। এই প্রত্যন্ত কলেজটি তার সীমিত ক্ষমতা নিয়ে 2017 সালে ন্যাকের দ্বারা B++ প্রতিষ্ঠান হিসেবে সম্মান লাভ করেছে। আশা করি প্রায় 3000-এর উপর ছাত্রছাত্রী নিয়ে এবং সকল শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীর সহযোগিতায় আমরা অধ্যক্ষের দূরদৃষ্টির সাহায্যে আরো উন্নতি করতে সক্ষম হব। আমাদের প্রতিষ্ঠাতাদের স্বপ্ন সফল করার জন্য আমরা ছোট ছোট পদক্ষেপ গ্রহণ করে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে পারব, এটুকু আশা রাখি। এই লক্ষ্যকে মাথায় রেখেই আমাদের অধ্যক্ষের উদ্যোগে আইকিউএসির সুপরামর্শে এবং লাইব্রেরি ডিপার্টমেন্ট ও
আইটি সাব কমিটির সহযোগিতায় উচ্চ শিক্ষা চর্চায় যে ওয়েবিনার সিরিজের ব্যবস্থা করা হয়েছে, আজ তার চতুর্থ অধিবেশন। আজকের আলোচনার বিষয় এপিডেমিক অর প্যান্ডেমিক ম্যানেজমেন্ট, অর্থাৎ মহামারী বা অতিমারী ব্যবস্থাপনা। অনুষ্ঠানের প্রাক্কালে আমি ধন্যবাদ জানাই বোটানি ডিপার্টমেন্টের সকল শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীগণকে, যারা আজকে ওয়েবিনারটির কর্মকাণ্ডের কাণ্ডারী। কোভিড-19 বা নোভেল করোনা ভাইরাস আজ বিশ্বত্রাস। এই ভাইরাসের আক্রমণের ফলে আমরা সবাই কম বেশি দিশেহারা। আর্থিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, খেলাধুলোর জগৎ থেকে লেখাপড়া, ব্যবসা বাণিজ্য সবই বিরাট সংকটের মুখে পড়েছে। অধ্যক্ষ মহাশয় সঠিকভাবে তার বক্তব্যে সুন্দর ব্যাখ্যা করেছেন। বর্তমানে আমরা নোভেল করোনা ভাইরাসের মারাত্মক থাবা থেকে নিজেদের ও পরিজনদের প্রাণে বাঁচানোর চেষ্টা করছি। সারা দেশ লড়ছে। এই প্রেক্ষিতে সমস্ত ডাক্তার, নার্স, পুলিশ কর্মী, অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীদের জানাই অভিনন্দন। আশা করি এই লড়াই আমরা জিতব, কিন্তু এর পরেও আমাদের আরো কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে। যেভাবে দেশের অর্থনীতির চাকা থমকে গেছে, তা আবার চালু করার জন্য সকলের নিরলস প্রয়াস দরকার। এমএসএমই গুলিকে বাঁচিয়ে তোলার জন্য নানান আর্থিক ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে যেতে হবে এবং আরো বেশি করে কর্তব্যনিষ্ঠ হতে হবে, যাতে দ্রুততার সাথে এই থমকে যাওয়া সমাজকে আবার আগের গতিপথে ফিরিয়ে আনতে পারি। বাণিজ্যের ছাত্র হিসেবে এটুকু বুঝতে পারছি যে আবার নতুন করে সমস্ত ব্যবসার কাজকর্ম গুছিয়ে তুলতে হবে, অর্থাৎ ব্যবস্থাপনার নতুন নতুন পদ্ধতি নির্ধারণ করে কাজে লাগাতে হবে এবং বারবার সেই পদ্ধতির পরিবর্তন, পরিবর্ধন, পরিমার্জন সবকিছু ঘটিয়ে সঠিক দিশায় ব্যবসাগুলিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতে হবে। আমি জানি যে ছোটখাটো ব্যবসাগুলো আজকাল কি সমস্যার মধ্যে পড়েছে। একদম যেগুলো উৎপাদনশীল অর্থাৎ উৎপাদনক্ষম ব্যবসা ছিল, তাদের প্রথমত ইনভেন্টরি ম্যানেজমেন্ট এর সুব্যবস্থা করতে হবে। প্রোডাকশন তো শাটডাউন হয়ে গেছে। ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল অর্থাৎ চলতি মূলধনকে কিভাবে আমরা ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এনে তাকে আরো সুষ্ঠুভাবে গাড়িটাকে গড়িয়ে নিয়ে যেতে পারবো, অর্থাৎ ব্যবসাটাকে গড়িয়ে নিয়ে যেতে পারবো, সেটা নিয়ে ভাবতে হবে। ক্যাশ ফ্লো কনস্ট্যান্টস অর্থাৎ নগদ কাগজ প্রবাহ কমে গেছে ব্যবসায়। ডেটার্স অর্থাৎ যাদের থেকে ব্যবসাগুলো টাকা পেত বা পায়, সেগুলোকে আমরা ভালোভাবে আরো ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এনে তাদের থেকে টাকা আদায়ের ব্যবস্থা করতে হবে। সাপ্লাই চেইন ডিসরাপশনস বা ট্রান্সপোর্ট প্রবলেম, এটাকে কাটিয়ে তুলতে হবে। লেবার ফোর্স, সবাই তো পরিযায়ী শ্রমিক হয়ে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে চলে এলো তাদের রাজ্যে। আজকে আবার তারা কবে যেতে পারবে তাদের সেই কর্মস্থলে, সেটাও একটা খুব চিন্তার বিষয়। একবার তো ফিরে এলো, আবার তাদের কিন্তু যেতে হবে, না হলে তাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। সুতরাং বারে বারে সবকিছুই ব্যবসায়ীদের রিভাইজ করতে হবে, রিচেক করতে হবে এবং প্রচন্ড অতিরিক্ত কাজকর্ম প্রতিনিয়মিত করে যেতে হবে। তবেই ওই ছোট ছোট ব্যবসাগুলো যদি দাঁড়িয়ে উঠতে পারে, তাহলে আমাদের অর্থনৈতিক উন্নতি বা সেই জায়গায় আগের গতিপথে পৌঁছতে সক্ষম হব। এইটুকুই আমার বক্তব্য। আজকের বক্তাদের যিনি প্রথম বক্তা, আমি তাকে আমাদের মধ্যে আবার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আজকের অধিবেশনের প্রথম বক্তা শ্রদ্ধেয় স্বামী কমলাস্থানন্দ মহারাজ, অধ্যক্ষ, রামকৃষ্ণ মিশন, বিবেকানন্দ সেন্টেনারি কলেজ, রহরা, কলকাতা। অধ্যাপক হিসেবে তার 27 বছরের বেশি অভিজ্ঞতা এবং তিনি 8 বছরের বেশি অধ্যক্ষ হিসেবে কলেজটির পরিচালন ব্যবস্থায় যুক্ত রয়েছে। তিনি প্রায় 19টা জায়গায় বহুবার বক্তৃতা করেছেন।
সময় সীমিত হওয়ার কারণে আমি তার মধ্যে কয়েকটি উল্লেখ করছি। যেমন শ্রী রামকৃষ্ণ মঠ, গদাধর আশ্রম, কলকাতা; শ্রী রামকৃষ্ণ আশ্রম, সাধুডানা, দুর্গাপুর, পশ্চিমবঙ্গ; বিপি পোদ্দার ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড টেকনোলজি, সল্ট লেক সিটি; ওয়েস্ট বেঙ্গল কাউন্সিল ফর হায়ার এডুকেশন, কলকাতায়; রামকৃষ্ণ মিশন রেসিডেন্সিয়াল কলেজ, নরেন্দ্রপুর। সিডিসিএস সম্পর্কে বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি বক্তব্য রেখেছেন একাধিকবার। তিনি একটি বিষয়ের উপর বক্তব্য রেখেছিলেন, ইন্টিগ্রিটি এ ওয়ে অফ লাইফ ফর ভিজিলেন্স অ্যাওয়ারনেস উইক অ্যাট নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বোস ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট, কলকাতা, as a guest speaker. Talks on holistic education in 21st century in an outreach program at NIBMG, Kalyani, chairperson, and delivered তিনি বিভিন্ন জায়গায় চেয়ারপারসন হয়েছেন এবং সেখানে একটি জায়গায় তিনি বক্তব্য রেখেছেন এই টপিকের উপর, ইন্ডিজিনাস নলেজ সিস্টেম, ইটস সোশ্যাল পার্সপেক্টিভস at মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ইনস্টিটিউট অফ এশিয়ান স্টাডিজ ইত্যাদি জায়গায়। আমি সংক্ষেপে কয়েকটি উল্লেখ করলাম। মহারাজ, আপনাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আপনার মূল্যবান বক্তব্য পেশ করার জন্য। ধন্যবাদ। হ্যালো প্রণবী, শোনা যাচ্ছে না? হ্যালো 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 হ্যাঁ মহারাজ, এবার শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ এবার শোনা যাচ্ছে, হ্যাঁ এবার শোনা যাচ্ছে, বলুন। হ্যালো, হ্যাঁ এবার শোনা যাচ্ছে কিনা? হ্যাঁ
হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, আপনি হেডফোনটাকে রিমুভ করে বলুন। হ্যাঁ, So actually, respected principal of the college, Rabindra Mahavidyalaya, Chapadanga, and respected IPSC coordinator, other faculty members of the college and other colleges, university and academic world, and my dear students. And this today's topic, all you have heard that walk through COVID-19 pandemic due in respect of the researchers and the commoners. And all, the very outset, I tell that mainly our authority request me that I shall speak in Bengali. So I speak in Bengali, and my slide also in English. So somehow I English and Bengali, I mixing all this and try to be understandable and representable to everybody. সেই জন্য প্রথমেই যেটা আমি শুরু করছি, যেটা আমাদের এই কোভিড-19 প্যান্ডামিক সবাই পরিচিত, এখন তার মধ্যে দিয়ে সবাই যাচ্ছে। তার আগে আমাদের জানতে হবে যে হিস্ট্রি অফ এপিডেমিক এবং প্যান্ডামিক ইন ইন্ডিয়াটা কি আছে। তা আমি এখানে শুরু করছি যে এখন আমাদের ভারতবর্ষের পপুলেশন 139.5 crore। তা এপিডেমিক এবং প্যান্ডামিকের ডেফিনেশন, এপিডেমিক বাংলাতে যেটা মানে মহামারী, সেটা হয় সাধারণত নন এক্সিস্টেন্স কোনো ডিজিজ যদি হঠাৎ একটা ছোট্ট কমিউনিটির মধ্যে হয় তখন তাকে বলা হয় এপিডেমিক। আর প্যান্ডামিক যখন হয়, যখন সেটাও নন এক্সিস্টেন্স ডিজিজ, কিন্তু সেটা যখন মাল্টিপল কান্ট্রির মধ্যে স্প্রেড করে যায় খুব অল্প সময়ের মধ্যে, এবং তার ফলে দেখা যাচ্ছে প্রচুর লোকের প্রাণহানি বা বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়, তখন তাকে বলা হচ্ছে অতিমারি বা প্যান্ডামিক। আমাদের কোভিড-19 আমাদের তার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি। তার আগে কিন্তু ভারতবর্ষে আমি বিশেষ করে বলছি যে 19 শতক থেকেই আমি আলোচনা করছি, তার আগেরটা বাদ রাখছি। 19 শতক থেকে আজকের অবধি দুখানা বড় প্যান্ডামিক আমরা দেখেছি। একটা হচ্ছে কলেরা প্যান্ডামিক 19th সেঞ্চুরি, পুরো 19th সেঞ্চুরি জুড়ে, মানে 100 বছর জুড়ে। আর ইনফ্লুয়েঞ্জা প্রায় 3-4 বছর 20th সেঞ্চুরিতে হয়েছিল, যেখানে ইনফ্লুয়েঞ্জাতে রেকর্ডেড আছে প্রায় 1.8 crore পিপল মারা যায় সেই ভারতবর্ষে। তা শুরুটা দেখা যাচ্ছে 1870 প্রথম কলেরা আউটব্রেক আমাদের ভারতবর্ষে হয়। তা সেটা সবাই সাধারণত রিসার্চে যারা দেখা যায় যে আমাদের সেই সময় কলোনিয়াল মুভমেন্ট ইন্ডিয়াতে খুব ভাবে মানে আসছে, এবং ব্রিটিশের সবাই জানে যে ব্রিটিশ এসেছিল বণিক হিসাবে এখানে ট্রেড করতে। আলটিমেটলি তারা সাম্রাজ্য বিস্তার করলো। তার ফলে তাদের মেন আউটলুক কি করে এইখানে ভারতবর্ষে কুইক বিজনেস করা যায়। বিজনেসের জন্য প্রধান জিনিস হচ্ছে কি না, ট্রান্সপোর্ট গুড দরকার। সেই সময় রেল আবিষ্কার হয়েছে, যে যার দ্বারা খুব সহজে অল্প সময়ে এক জায়গা থেকে জিনিস আরেক জায়গায়, বিশেষ করে বন্দর বা পোর্টে নিয়ে যাওয়া যায়। তার ফলে সেই ভারতবর্ষের সেই সময় খুব অল্প সময়ের মধ্যে সারা ভারতবর্ষে খুব বিরাট এলাকা জুড়ে এই রেল লাইন চালু হয়। তার ফলে এত অল্প সময়ের মধ্যে যেহেতু রেল লাইন চালু হওয়ার ফলে দেখা যাচ্ছে যে রুথলেসলি এই এনভায়রনমেন্ট বা বায়োডাইভার্সিটির উপরে একটা এফেক্ট আছে। দেখা যায় যে আলটিমেটলি সবাই জানে যে এই রেল লাইন যখন হয় সেটা কিভাবে উঁচু করতে হয়, তাহলে উঁচু করতে গেলে পাশের জায়গা থেকে মাটি তুলতে হবে। তার ফলে অনেক অগভীর জায়গা লো ল্যান্ড তৈরি হয়েছে। বর্ষাতে জল জমে থাকে, যে জলটা স্ট্যাগনেন্ট থাকে, সেইখান থেকেই এই কলেরার যে ভিব্রিও কলেরি সেটা হচ্ছে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে খুব মারাত্মকভাবে। এবং সেটা দেখা যাবে যে পুরো শতকটা জুড়ে এই 1817 যে শুরু হলো একেবারে শেষ হচ্ছে একেবারে প্রায় 20th সেঞ্চুরির প্রথমের দিকে। তাহলে একটা 100 বছর ধরে ভারতবর্ষের মানুষ এইরকম আমরা তো কয়েকটা মাস তাতেই ভাবছি যে অস্থির হয়ে উঠছি। 100 বছর ধরে ভারতবর্ষের আমাদের ফোরফাদাররা তারা কিন্তু এটা সহ্য করে গেছে, এবং অদ্ভুতভাবে আমাদের তখন যেহেতু ব্রিটিশ প্রশাসন ছিল, সেটা এখনো রিসার্চ হয়নি, তাই বলাও সম্ভব নয় যে তারা যে জেনে বা না জেনে এইভাবে 100 বছর একটা জাতিকে এইভাবে ফেলে রেখেছিল স্ট্যান্ডার্ড। তারপর দেখা যাচ্ছে 1829 সেকেন্ড আউটব্রেক, আবার কলেরা হয়।
1850 to 60-তে থার্ড আউটব্রেক হয়, ফোর্থ আউটব্রেক 63 থেকে গোটা সেঞ্চুরি হয়। তারপর 1896-এ বোম্বে প্লেগ এপিডেমিক হয়। তারপর ফিফথ আউটব্রেক কলেরা শুরু হয় 1899 থেকে 20th সেঞ্চুরি প্রথমে। স্প্যানিশ ফ্লু ভারতবর্ষে হয় 1818 থেকে 20 অব্দি। তা সেখানটা খুবভাবে মানে এফেক্টেড হয়, বিশেষ করে বোম্বে, কলকাতা, মাদ্রাস এইসব পোর্টগুলো থেকে শুরু করে সারা ভারতবর্ষে শুরু করে। পোলিও এপিডেমিক 1970 to 1990, smallpox 1974, Surat plague epidemic 1994, plague of northern India broke out Simla in 2002, and dengue 2003, SARS 2003, meningitis 2005, chikungunya 2006, আবার ডেঙ্গু রাজস্থান, কেরালা, গুজরাট, চণ্ডীগড় এবং অন্যান্য জায়গায়ও হয়। গুজরাটে জন্ডিস এপিডেমিক 2009-এ হয়। H1N1 ফ্লু প্যান্ডামিক 2009-এ হয়। উড়িষ্যাতে আবার জন্ডিস প্যান্ডামিক 2014-এ হয়। ইন্ডিয়ান সোয়াইন ফ্লু 2015 রাজস্থান, মহারাষ্ট্র, গুজরাট খুবভাবে এফেক্ট করে। নিপা ভাইরাস সবাই যারা এখনকার প্রজন্মে তারা সবাই জানে, মাত্র 2 বছর আগে কেরালাতে খুবভাবে এফেক্ট করেছিল। তাহলে এই মোটামুটি আমি মাত্র 19-এর শতক থেকে আমি আপনাদের কাছে বিশেষ করে এটা তুলে ধরলাম যে হিস্ট্রি অফ আওয়ার এপিডেমিক অ্যান্ড প্যান্ডামিক। এই নয় যে তার আগে হয়, তার আগে নিশ্চয়ই হয়েছে, তার ইতিহাসও আছে, তার লিপিবদ্ধ ইতিহাস আছে, অনেক আগে ও অনেকবার হয়েছে। কিন্তু 19-এর শতক থেকে যেভাবে আমাদের একেবারে পার্ট অ্যান্ড পার্সেল অফ দ্য লাইফ সিস্টেম অফ ইন্ডিয়ান পিপুল এই প্যান্ডামিক আর এপিডেমিক হয়েছে, আমি চার্টটা দেখলে সবাই বুঝতে পারা যাচ্ছে যে প্রতি বছর কিছু না কিছু এপিডেমিক প্যান্ডামিক নিয়ে আমরা চলেছি এই ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্টেট, কখনো একটা, কখনো মোর দেন 2। এবার আমাদের আগে যে পাস্ট পিছনের ইতিহাস আমরা দেখলে আমরা দেখতে পাই যে সেখানে আমাদের ডিজাস্টারের ইতিহাস, ডিজাস্টারের নলেজ আমাদের কাছে কিন্তু ছিল। সেটা আমরা বেশিরভাগ দেখতে পাই কৌটিল্য, হিস্টোরিক ফিগার, যার অর্থশাস্ত্র যেটা রচিত হয় 150 AD, মানে খ্রিস্ট জন্মের 150 বছর পরে, মানে আজ থেকে প্রায় বলতে গেলে 200 বছর আগে, মানে 2000 বছর আগে, অনেক পুরানো। সেই সময় তিনি অনেক কিছু লিখে গেছেন। তিনি যেমন পলিটিক্স থেকে শুরু করে হিস্ট্রি, সোশিওলজি, সায়েন্স, এইরকম সো মেনি ম্যানেজমেন্ট তিনি লিখে গেছেন। তার মধ্যে আরেকটা হচ্ছে এই ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট, যেটা খুবই কম আলোচনা হয়, অথচ আমাদের এই বিদ্যা নিয়ে বিদেশে পড়াশোনা হয়, আমরা এটাকে নজর দিই না। তা সেখানে এই কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে একটা বিশেষ অংশ আছে এনভায়রনমেন্টাল ম্যানেজমেন্ট, যেটা 20th সেঞ্চুরিতে আমরা এসে দেখতে পাচ্ছি ওই সব কিছুগুলো কাজে লাগছে। অথচ তখন 150-তে তখন ওইগুলো ছিলই না, কারণ তখন এই সমস্ত আমাদের এনভায়রনমেন্টাল প্রবলেম আসছেনি। কিন্তু 20th সেঞ্চুরিতে এসে দেখা যাচ্ছে যে সব কথাগুলো তিনি যেমন যেমন ম্যানেজমেন্টে বলেছিলেন ঠিক সেইগুলো আমরা করতে হচ্ছিলাম। তা সেই ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট কৌটিল্যের সেখানে, হ্যালো, ও আচ্ছা, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ফুল স্ক্রিন করে দিচ্ছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, এবার বোঝা যাচ্ছে, এবার বোঝা যাচ্ছে। হ্যালো, হ্যাঁ করেছি, এখন দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে, আসলে দর্শকরা সবাই ফুল স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছে না। ঠিক আছে, হ্যাঁ বলুন বলুন, হ্যাঁ বলুন। এবার হচ্ছে কৌটিল্য মনস্কিট পাওয়া যায়, সেখানে ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট নিয়ে উনি লিখছেন। তো সেখানে ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টে কৌটিল্য যে মনস্কিট, সেখানে ডিজাস্টার মনস্কিটে বলা হয় দর্শন। দর্শন মিন যে যেটা আমাদের আলটিমেটলি ইল সেট থেকে নিয়ে যায় সেটাকে বলা হচ্ছে দর্শন, মানে আমাদের দুর্দশার দিকে নিয়ে যায় সেটাকে বলা হচ্ছে ডিজাস্টার, বাংলাতে বিপর্যয়। তো সেই ডিজাস্টার দু রকমের হচ্ছে, জৈবন মানে ন্যাচারাল ডিজাস্টার, মনুষ্য মানে ম্যানমেড। এই ন্যাচারাল ডিজাস্টার হতে পারে আর ম্যানমেড হতে পারে। ন্যাচারাল ডিজাস্টার কত রকমের 8 টাইপ তিনি বলছেন। ফায়ার থেকে ডিজাস্টার বৃষ্টি করা যাচ্ছে। আমাদের এই জাস্ট 1920-তে কি হলো, অস্ট্রেলিয়াতে কি হলো, এই জাস্ট রিসেন্টলি বোঝা যাচ্ছে। সবসময় হচ্ছে, এখন রিসেন্ট সময়তে হচ্ছে।
every জায়গাতে cause the great cause of this disaster. Then there he this epidemic disease আমরা দেখছি 2020 তে দেন দুর্ভিক্ষ মানে সেদিন যদি 1-2 বছর ভালোভাবে বৃষ্টি না হয় তাহলে শস্য উৎপাদন হবে না, ডিউ টু ল্যাক অফ দিস ফুড দেন আলটিমেটলি দুর্ভিক্ষ হবে। দেন র্যাট যদি দেখা যায় একটু কম বৃষ্টি হয় আলটিমেটলি তখন দেখা যাবে জলার একটা কম হবে, মানে মাটির উপরে জল কম থাকবে, তখন মাটির তলায় র্যাটের ডেভেলপমেন্ট খুব হবে। তার ফলে কি হবে, প্রচুর পরিমাণে শস্য থেকে শুধু নয় নির্বাচন জিনিস অনেক তৈরি হয়, বিশেষ করে তাদের জানা যায় যে অনেক নিজেদের ভেক্টর হচ্ছে র্যাট অলরেডি প্লেট যেমন একটা আছে, তাহলে এটা অনেক রোগ হচ্ছে এই র্যাট দিয়ে হয়। দেন Gaurab means this the wild animal. আজকের দিনে দেখে যাচ্ছে দেখা যাচ্ছে এনভায়রনমেন্টে বিশেষ করে এই বনাঞ্চল ফরেস্ট একেবারে জমি। তার ফলে আজকের দিনে ছেলেমেয়েদের কাছে ওয়াইল্ড অ্যানিমাল কি করে প্যান্ডেমিক হতে পারবে, এপিডেমিক হতে পারবে জানেন। কিন্তু একসময় যখন পপুলেশন কম ছিল, প্রচুর পরিমাণ বনাঞ্চল ছিল, হঠাৎ করে যদি বনের পশুর সংখ্যা কোনো কারণে হঠাৎ বেড়ে যায় তখন আলটিমেটলি তারা লোকালয়ে চলে আসে। হলেই যেটা দেখা যাবে যে এটা মনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে, সেটাকেই আলটিমেটলি ডিজাস্টার করবে। দেন স্নেক যদি সাপ প্রচুর বেড়ে যায়, যখন একটা আইল্যান্ড আছে যেখানে চারদিকে জলাময়, তো সেখানে প্রচুর পরিমাণ স্নেক থাকে। স্নেকের যে সংখ্যা যদি হঠাৎ করে বেড়ে যায় তাহলে কিন্তু তখনও দেখা যেতে পারে নানা রকমের মানুষের ডিজাস্টার। দেন রেস্টুরেন্সি মানে আমাদের একটা বিভিন্ন আমাদের একটা টাইপ অফ ডিজাস্টার, সেটা হচ্ছে সেলফিশ ডিস্ট্রাকটিভ। যদি দীর্ঘদিন প্রচুর মানুষ যদি নেচারকে নানাভাবে এক্সপ্লয়েট করতে থাকে ন্যাচারাল ভাবে, আলটিমেটলি দেখা যাচ্ছে যে একটা হঠাৎ একটা পরিণতি হলো, সেটা সমস্ত মানুষের পক্ষেই হচ্ছে একটা ডিজাস্টারের মানে কারণ হচ্ছে। তারপর ম্যানমেড ডিজাস্টার, সেটা হচ্ছে মেনলি যেটা বলছে দুটো কারণে ম্যানমেড ডিজাস্টার হয়। একটা হচ্ছে মানে যুদ্ধ থেকে, আর একটা হচ্ছে এডুকেশন থেকে। কৌটিল্যের মতে যে এডুকেশন মানে মানুষের দ্বারা যে এডুকেশন মানে কি দ্বারা যে একটা গন্ডগোল করে বাংলাতে সেটা হয়। তো সেই এডুকেশনটা দুই ধরনের হতে পারে, ইন্টারনাল এডুকেশন আর এক্সটার্নাল এডুকেশন। ইন্টারনাল এডুকেশন আর এক্সটার্নাল এডুকেশন শেষ আনতে পারে। কিরকম, যদি ভেতরের গন্ডগোল হচ্ছে সেটা বাইরের শেষ হচ্ছে, তাহলে ভিতরে গন্ডগোল করে যাবে। এবার দেখা যাচ্ছে ইন্টারনালি যারা গন্ডগোল হচ্ছে সেটা ভেতরের অনেক মানুষ থেকে আর্থিকভাবে আমাদের দিচ্ছে, তখন আরো বেড়ে যায়। এবার এক্সটার্নাল দেখা যাচ্ছে কোনো একটা বিপর্যয় হচ্ছে, কিন্তু আমাদের যেখানে ভেতরেতে সেগুলোকে মজা হচ্ছে, আলটিমেটলি সেটাও একটা বিপর্যয় করে। আবার একটা জিনিস যে একটা থার্ড পার্টি আছে, সে কিন্তু দেখছি যে দুটো এক্সটার্নাল পার্সন হচ্ছে ডিজাস্টার মানে এক্সটার্নাল পার্সন এডুকেশন মধ্যে দিচ্ছে, সেটাও কিন্তু ভালো লক্ষণ নয়। সেটা আলটিমেটলি দেখা যায় থার্ড পার্টিতে এটা ছিল। তো সেই জন্য এক্সটার্নাল সাপোর্টেড বাই এক্সটার্নাল অদ্ভুত এই জিনিস, সেটা আজকের জন্য ঠিকভাবে সোশ্যাল সায়েন্সে খুবভাবে এটা আলোচিত হয় যে এইরকম অদ্ভুত অ্যানালাইসিস। তারপর কি টাইপ অফ হিউম্যান ভর্তি ডিজাস্টার, কিরকম এটা খুব অদ্ভুত যে দেখা যাচ্ছে প্রথমটা যে সেটা আসছে ফ্রম প্রেজেন্টেবল অ্যান্ড এনিমি। হ্যালো, আমি এখন তো পুরোটাই আছে। না, এখন শোনা যাচ্ছে? আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, আমি তো কাছে এসেছিলাম। ঠিক আছে। এখন যেটা থ্রি টাইপস অফ হিউম্যান ডিজাস্টার, সেখানে প্রথমটা হচ্ছে যে প্রেজেন্টেবল অ্যান্ড এনিমি। প্রেজেন্টেবল অ্যান্ড এনিমি মানে যে শত্রু, এবং আরেকটা হচ্ছে শত্রু থেকে তখন শত্রু ডিজাস্টার, শত্রু ডিজাস্টার। তারপর অমিশ্র, কিরকম স্টেট বাই অ্যালিউস অফ প্রেজেন্টেবল নন প্রেজেন্টেবল। মানে যদি দেখা যাচ্ছে যারা করাপ্টেড পিপুলরা একসঙ্গে মিশে গেছে,
এবং যারা করাপ্টেড নিয়ে তারাই সাপোর্ট করছে, তখন দেখা যাবে সেটা ম্যানমেড তখন আরেকটা ধরনের অনিষ্ট হচ্ছে ডিজাস্টার। আর যেটা প্যারামিস্ট খুব ডেঞ্জারাস, সেটা দেখা যাচ্ছে যে যদি দেখা যাচ্ছে যারা তারা একজোট হয়ে গেছে, আবার যারা করাপ্টেড তারাও একজোট হয়ে গেছে, তারা সবাই যদি একজোটে আঘাত করে তখন সেইটা হচ্ছে প্যারামিস্ট ভেরি ডেঞ্জারাস। তাহলে এইটা অলরেডি আমি যেখান থেকে বলেছি সেটা তার রেফারেন্স দেওয়া আছে, আরো অনেক কিছু লেখা আছে, আমি সেখান থেকে অল্পটাই আমি বললাম, বাকি যেটা জেনে নেব। তা এই যে ব্যাপারটা হচ্ছে কি, যে আমাদের আগে খুব ভালোভাবে ডিজাস্টার বা এপিডেমিক কি করে হয় বা কি জিনিস হয় ভালো করে জানা। তারপর নেক্সট আমি জিনিস আসলে এনভায়রনমেন্টাল ইমব্যালেন্স, সেটা সবাই জানে যে গ্রিন হাউস এফেক্টের ফলে ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন হওয়ার ফলে টেম্পারেচার ডিগ্রি বেড়ে যাচ্ছে, সবাই এটা ভালো করে। তারপর দেখা যাচ্ছে হিউম্যান অ্যাক্টিভিটি দিনকে দিন বাড়তে থাকার ফলে এনভায়রনমেন্টাল ডিগ্রেডেশন হচ্ছে। তারপর এয়ার এবং ওয়াটার কোয়ালিটি আস্তে আস্তে কমছে, কেন ডিউ টু পলিউশন। হিউম্যান অ্যাক্টিভিটি করবে, পলিউশন ম্যাচ হবে, সঙ্গে সঙ্গে এই এয়ার এবং ওয়াটার কোয়ালিটি কমছে। ডিফরেস্টেশন কনসিকুয়েন্স সঙ্গে সঙ্গে হবে, সারা বিশ্ব জুড়ে হয়ে থাকে। এবার নেক্সট হচ্ছে মেকানিক্যাল ব্যালেন্স বিটুইন প্ল্যান্ট অ্যান্ড অ্যানিমাল ওয়ার্ল্ড। এর ফলে কনসিকুয়েন্স কি হচ্ছে, মানুষের সঙ্গে অ্যানিমাল এবং প্ল্যান্ট ওয়ার্ল্ডের বিভিন্ন ইকুইলিব্রিয়াম, এই ইকুইলিব্রিয়াম ছাড়া মানুষ থাকতে পারে। মানে সেই ইকোসিস্টেমটা একটা কোয়েশ্চেন পয়েন্ট তৈরি করে। এখানে হিউম্যান নিজের যে লাইফ থেকে রিসাইড করতে পারে, সবসময় ওয়েল ব্যালেন্স করা থাকে। সেই ব্যালেন্সটা যদি নষ্ট হয় সেটা কিন্তু আলটিমেটলি একটা বিরাট ডিজাস্টারের দিকে নিয়ে যায়। আরেকটা বড় জিনিস যে আমরা ভুলে যাই, সেটি হচ্ছে যে আমাদের শরীরে হিউম্যান বডিতে যত অ্যানিমাল সেল আছে তার 10 গুণ মাইক্রোবিয়াল সেল। মাইক্রো মানে যারা সূক্ষ্ম, তাদের মাইক্রোনের থেকে অনেক মাইক্রোনের সেল যাদের সাইজ, সেই ছোট জিনিসটা চোখে কেন ভাই রিজলিউশন মাইক্রোস্কোপে অনেক সময় দেখা যায়। তা সেই সমস্ত জীবাণু বা মাইক্রোব তাদের কিন্তু তারা খেয়াল, কিন্তু তাদের সংখ্যাই একটু চিন্তা করি, তারা পৃথিবীর যত প্ল্যান্ট বা অ্যানিমাল ওয়ার্ল্ড সেল আছে তাদের চাইতে মাইক্রোব সেলের সংখ্যা অনেক। তো তারা কিন্তু চিন্তা দেখে তাদের কথা আমরা কিন্তু খেয়াল করি না। তো সেই জন্য আমাদের আরেকটা জিনিস সবাই জানে যে আমাদের যতটা ফটোসিনথেসিস হয়, অক্সিজেন তৈরি করে, তার অর্ধেকটাই ব্যাকটেরিয়া, ফটোসিনথেটিক ব্যাকটেরিয়া। আমাদের এই যে যেমন সৃষ্টি হয়েছে তার আগে আমাদের ফোর কাদার যাকে বলে যারা ব্লু গ্রিন আলগি, তারা এই সমস্ত সমুদ্রের গর্ভাবে খেয়েছে, তারা অক্সিজেন তৈরি করেছিল বলে তারপর মাল্টিসেলুলার হয়ে আলটিমেটলি অ্যানিমাল হয়। এখনো তারা 70 ভাগ এই পৃথিবীর উপরটা কভার করে আছে আমাদের অক্সিজেন সাপ্লাই। সেই জন্য মেটাজিনোমিক্স অফ দি মাইক্রোব ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট, এটা আমাদের জানতে হবে। আদারওয়াইজ কোনোভাবে আমরা কিন্তু এই শুধুমাত্র নলেজ অফ প্ল্যান্ট অ্যান্ড অ্যানিমাল ওয়ার্ল্ডকে সম্ভব না। যাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ তাদের কোনো কিছুই জানে, এবং আমাদের একটা ঋতু দরকার যাদের সংখ্যা বেশি, কোনো সাথে যদি তারা এফেক্টেড হয়, তার এফেক্টটা হিউম্যান এবং প্ল্যান্ট এবং অ্যানিমাল ওয়ার্ল্ডকে বিরাটভাবে আছে, যেটা এপিডেমিক প্যান্ডেমিক থেকে আমাদের ক্রিয়া। তো সেই জন্য আমাদের এইটা বেশি জানা দরকার। এবার প্রেজেন্ট টাইমে প্যান্ডেমিকে 7 টাইপস অফ প্যারামিটার আছে, যেটা দিয়ে প্যান্ডেমিক ম্যানেজমেন্ট হয়, সেটা ওয়ার্ল্ড সুবিধা রেকমেন্ড 7 টাইপস অফ প্যারামিটার। ফার্স্ট হচ্ছে মিনিমাইজিং হার্ম, যে কোনো গভর্নমেন্ট যে কোনো ইন্টারন্যাশনাল ন্যাশনাল সবাই চেষ্টা করে হিউম্যান ফিজিক্যাল, সাইকোলজিক্যাল, সোশ্যাল, ইকোনমিক হার্মটা যত কম। সেকেন্ড প্রফেশনালিটি, প্রফেশনালিটি মিনস মানে দেখা যাচ্ছে যে এই প্যান্ডেমিক এপিডেমিকের চলাকালীন প্রত্যেক মানুষের যে ডিলাটি কনস্টিটিউশনাল সেটা কনসিডার করা হবে, যেহেতু সেই সোসাইটির একটা ব্যবস্থা আছে, তাই সেই প্রফেশনাল রক্ষা করতে হয়। তাই দেখা যায় লকডাউন, আমাদের ইচ্ছা থাকলে বাইরে বেরোতে হবে, সেই প্রফেশনাল রক্ষা করার জন্য যে লজ্জার ইন্টারেস্ট হচ্ছে আমাদের এটা মেনটেন করে। সলিডারিটি হচ্ছে সেখান সেটা হচ্ছে যে দেখা যাচ্ছে এই সময় সার্ভিস করা যায়, মানে হিউম্যান যে সার্ভিসটা মেনলি হচ্ছে হেলথ কেয়ার সিস্টেম, হেলথ কেয়ার যারা মেনটেন করে তারাই হচ্ছে মেনলি সার্ভিসটা। এই তাদের হচ্ছে সার্ভিসটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট। নিজেকেই সার্ভিস দিতে পারবে, এই কোভিড-19 সময় যে কেউ অন্য পার্সেন্টকে সার্ভিস দিতে পারবে, কেউ অপেক্ষা পাবে কিন্তু তাকে সার্ভিস দিতে কেউ অপেক্ষা। তো সেই জন্য এই সলিডারিটি যারা সার্ভিস দেয় তাদের পরিমেশনটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট।
সেকেন্ড কি ফেয়ারনেস, যেটা ফেয়ারনেস মানে একটা প্যান্ডামিক যখন হয় প্রতিটা জায়গায় কারেক্ট এই ব্যালেন্সটা থাকা দরকার, কারেক্ট টাইম, কারেক্ট সার্ভিস, কারেক্ট মেজার। এটা যদি না হয় তাহলে কিন্তু আলটিমেটলি একটা জায়গায় যদি ডিফেক্ট হয় আলটিমেটলি সেটা অনেক জায়গায় এফেক্ট। নেক্সট হচ্ছে ডিউটি টু দ্য প্রিভিলেজ কেয়ার। দেখা যাচ্ছে যারা হেলথ কেয়ার সার্ভিস দেয় তাদের সোসাইটিতে যেন একটা বেশি প্রোটেকশন দেওয়া হয়, এবারে তারা ইউনিলেটারিলি তারা সার্ভিস দিচ্ছে কিন্তু যেটা আমি সোসাইটি থেকে প্রোটেকশন। তারপর রিসিপ্রোকেসি এসেছে, মানে এই একই জিনিস যারা যারা both side together maintain হয়, কিন্তু প্রাইভেসি একটা টার্ম আছে, প্রাইভেসি যেমন অন্য সময় যে প্রাইভেসি টার্ম থাকে এই সময় সেই প্রাইভেসি টার্মটা যেন ঠিকভাবে নিশ্চিত মেনটেন হয় না, কারণ এটা একটা বিশেষ টাইম, এখানে লার্জার প্রাইভেসি বা লার্জার ইন্টারেস্টটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট রাদার দেন ইন্ডিভিজুয়াল প্রাইভেসি। তো এবার হচ্ছে আমি তিনটে জিনিস ডিসকাস করলাম। একটা হচ্ছে হিস্ট্রি অফ প্যান্ডামিক, এপিডেমিক, তারপর এনভায়রনমেন্ট আর হিউম্যান বিংস এর রিলেশন, এটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আর হচ্ছে প্রেজেন্ট নলেজ। তাহলে এই যে তিনটে জিনিসের কিন্তু ভেরি মাছ সিনথেসিস করে, এই সিনথেসিস করা প্রেজেন্ট ডে আমাদের এপিডেমিক বা প্যান্ডামিককে ম্যানেজমেন্ট করা ভেরি। আমাদের হিস্ট্রিটাও যদি না জানি তাহলে অতীতে কীভাবে হয়েছিল, কীরকম হয়েছে সেটা আমাদের চেষ্টা হবে না। আর দ্বিতীয় কথা, হিউম্যানের সঙ্গে এনভায়রনমেন্টের রিলেশন যদি আমরা জানতে পারি তাহলে আমাদের বুঝতে পারবো না যে কারা কারা আসলে আছে, আমাদের কীভাবে থাকতে হবে, আমাদের লাইফস্টাইল কীরকম হবে, আমাদের কতগুলো ফ্যাক্টর নিয়ে এই চলে সব কিছু, সেটা আমাদের কাছে ক্লিয়ার হবে। আর লাস্ট হচ্ছে প্রেজেন্ট যে সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি নলেজ অ্যান্ড লস অ্যান্ড রেগুলেশন, এই প্রেজেন্ট নলেজটা যদি আমরা না জানি এবং এই তিনটাকে যদি সিম্পলিফাই করতে পারি তাহলে কিন্তু আমাদের আগামী বর্তমানে এই যে ম্যানেজমেন্ট ভেরি ডিফিকাল্ট, তো সেই জন্য ম্যানেজমেন্টের জন্য থ্রি পয়েন্টে দাঁড়িয়ে আছে আমাদের ম্যানেজমেন্ট, হেলথ নলেজ, প্রেজেন্ট লাইফ স্টাইল অ্যান্ড প্রেজেন্ট নলেজ অফ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি। তো সেইটা যদি আমরা সবাই এই দিকে সিম্পলিসিটিকে লক্ষ্য দিই তাহলে আমাদের কিন্তু আমরা এই এপিডেমিক প্যান্ডেমিককে কারেক্টলি মেজারে আমরা কন্ট্রোল করতে পারবো, যেটা আগামী দিনে আগামী যে প্রজন্ম আগামী সময়ে যে ক্রাইসিসকে আমরা কারেক্টলি আমরা অ্যাড্রেস করতে পারি। এই কয়েকটি কথা এই যে ক্লিয়ার I once again extend my welcome to all for their participation and the patience here. Thank you all of you in this writing. Thank you. Hello, I thank Swami Kamalasthananda Maharaj ji very much for his informative slides. Although there was a technical problem, we sincerely apologize to all our viewers, which we could not solve. The audio was not at all clear, and we had several comments. We sincerely apologize as we tried to resolve, but we could not, because there were some net connectivity issues from his end. However, we thank very much Dr. Swami Kamalasthananda Maharaj ji for his informative slides and definitely insightful speech, which due to technical errors we properly could not hear. We sincerely apologize to all the viewers, and we move on to the next session, and I put the stage over to my joint convener, Professor Joyita Shaha, for introducing our next speaker. Good afternoon, everyone. It is my great pleasure to introduce our next speaker, Dr. Priyanka, who is working as Assistant Professor in the Department of Microbiology of Techno University. She completed her PhD in 2016 from the Department of Microbiology, Bose Institute, under the supervision of Professor Sujal Kumar Dasgupta. After that, she has worked at NICET ICMR Virus Unit, IT and PG Hospital, Kolkata, as DST ACRB National Postdoctoral Fellow for 2 years. Her PhD work was based on the replication proteins of a specific group of viruses that infect Mycobacterium tuberculosis, the causative agent of TB.
After that, she started to work on immunomodulatory role of Microbiology indices prani against cervical cancer caused by human papillomavirus. In today's lecture, she is going to deliver a brief explanation of the structure, pathogenesis, and clinical measures of the causative agent of recent global pandemic of pneumonia-like syndrome or COVID-19. We hope may assist us with the action of the virus and enrich our understanding to Dr. Bhowmik on this. Ma'am, please. Hello. Hello, am I audible? Am I audible? Hello? Hello, Yes, am I ma'am. audible? Am I Yes, audible? ma'am. Okay, thank you, thank You're you. not audible. Yes, ma'am. Okay, okay. Yes, ma'am. So thank you, Joita, for introducing me. Um, but before going into my talk, I would like to express my heartfelt thanks to the respected principal sir, all the faculty members, and especially the Department of Botany of Rabindra Mahavidyalaya for inviting me in this webinar series. Oh, thank you once again. So, a very, very good afternoon to everyone. My respected teachers, my seniors, my juniors, and beloved students. In the next few moments, I would like to take you to a journey with an enigmatic organism that had made the world come to a standstill and made itself a household name, the coronavirus. Now, the coronavirus is not a single virus, it is a group of viruses. And one of the viruses of this group, the SARS CoV 2, is actually the causative agent of this current pandemic situation. So, today I will be going to deliver a very, very brief introduction about this viral biology, its pathogenesis, its disease manifestation, and some of its probable treatments that are going on or in the under the research category. So here is my take on this current pandemic situation, the SARS-CoV-2 and Excerpt. Now, the SARS-CoV-2, it is an acronym. It is coming from the name Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2. It is a member of the coronavirus family and it is causing a set of related or unrelated syndromes like fever, pneumonia like syndrome, multi organ failure, heart problems, renal injury, liver problems, severe lung condition that causes a low amount of oxygen to go through our bloodstream, blood clots, and even neurological problems too. A very, very recent study has shown that as high as 50% of COVID-19 patients are suffering of some types of neurological problems. It may be as minor as headache to as severe as seizure or delirium or confusion. So, COVID 19 is not a simple disease, it is a complex disease, it is a heterogeneous disease, and it has different manifestation in different people. And the truth is, we know very little about this disease. And the more alarming is that we know lesser about the virus itself. Now, now the viruses are the tiny grandeur of the nature. They are evolutionary champions. They are not
living organisms per se. Outside a host, they are just like a dust particle. But once inside the host, it basically captures or hijacks the host cell machinery, and and it makes the host to act according to its wish. So there are evolutionary champions, evolutionary geniuses, they are the viruses. And that's why they outnumber every other species on this earth. An estimation has documented that there are almost 10 nonillion, that is 10 to the power 31 virus particles exist on earth. But fortunately for us humans, a tiny fraction of these gigantic types of viruses actually infect us. We are lucky. We are lucky. We are humans are lucky about this. But still, the human history has been dotted by many dark periods due to viral pandemics like variola virus that caused smallpox, poliovirus, it was a long term problem. And if we go 100 years back, the Spanish flu, which was termed as the medical holocaust of human history, it killed about 5 crore people worldwide. And it was caused by a virus, a variety of influenza virus. So, human history is dotted with viral infections. But coronavirus family were basically underrated because they did not known to infect humans. Their primary source of primary hosts were small birds or small mammals like birds and bats, COVID cats, etc. Until 2002, a respiratory outbreak occurred at the Guangdong of China, where the causative agent was found to be a previously reported bat coronavirus. The virus was named Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus. And after exactly 1 decade of this incident, in 2012, another bat coronavirus caused havoc in the Middle Eastern countries. It was termed Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus or MERS-CoV. The thing is, these two back-to-back events caused all the virologists and World Health Organization and United Nations to put their attention to the group of coronaviruses. And they found that the coronaviruses can be classified into four subgroups according to the sequence: alpha, beta, gamma, and delta. All of them, all of them have their primary host, the mammal, the small mammals, and the bats, and COVID cats and birds. But only two groups, alpha and beta, have human pathogens too. The alpha group has two reported viral strain, HCOV229E and NL63. They used to cause minor form of respiratory illness, but the beta group has more potent human pathogens like MERS-CoV, SARS-CoV, and SARS-CoV-2. That is the reason behind current epidemic, current pandemic. But the problem lies with the coronavirus group of viruses is that they are showing signs of species jumping, because viruses are usually they are host specific. They are very stringent in their host specificity.
Although species jumping or crossing the species barrier is not uncommon in case of viruses, but coronaviruses are seem to be becoming a champion of this category, and that makes the whole group of coronaviruses a potential future threat to humans. Therefore, scientists are mad about these group of viruses and they want to know everything about their structure, that is the anatomy of a killer. Now, viruses have a very seemingly simpler structure. They have only a genetic material surrounded by surrounded by a protein core, and at times that protein core is further surrounded by a lipid bilayer membrane. The genetic material of a virus can be of both types. It may be DNA or it may be RNA. For example, adenovirus, which cause some kind of শেয়ার হচ্ছে তো শেয়ার হচ্ছে না শেয়ার স্ক্রিন করেছিলাম তো এবার কি শেয়ার হচ্ছে এবার শেয়ার হচ্ছে হ্যালো হ্যালো এবার আপনার স্লাইডস গুলো শেয়ার হচ্ছে, এতক্ষণ আপনার স্লাইডস গুলো শেয়ার হচ্ছিল না। আচ্ছা মানে কি দেখা যাচ্ছিল না তো না মানে দেখা যাচ্ছিল কি না অল্প হলো না একদমই স্লাইড এই প্রথম আপনার স্লাইডটা যেটা ভিউ হলো, এর আগে আপনার স্লাইডস গুলো শেয়ার হয়নি। আচ্ছা তাহলে কি আমি ফার্স্ট থেকে শুরু করবো আবার? না, একটু শর্ট করে আপনি রিক্যাপ করে নিন, মানে আপনি তো জেনারেল জিনিসটাই বলেছেন প্রথম দিকে, একটু শর্ট করে রিক্যাপ করে নিন কাইন্ডলি। ওকে 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 ঠিক আছে ঠিক আছে। Okay, sorry for the interruption. It was not being shared. Okay, so I was. Let's start from the beginning actually. Okay, so sorry for the interruption, everyone. I'm going to deliver today, discuss about briefly about this current pandemic situation and its viral biology and its disease manifestation, its pathogenesis, and future probable treatments. So, the SARS-CoV-2, that is the virus that causes the COVID-19 pandemic. It is an acronym, the SARS-CoV-2. It comes from Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2, and it causes a set of related and unrelated symptoms like fever, pneumonia-like symptoms, multi-organ failure, heart problems, liver problems, blood clots, acute renal injury, a severe lung condition that causes low amount of oxygen to go through your bloodstream, and even neurological problems. Now, and a recent study has shown that as high as 50% of COVID-19 patients are showing some kind of neurological disorders. It may be as minor as headache to as severe as seizures or delirium or confusion. So, COVID-19 is not a simple disease. It is a complex disease. It is a heterogeneous disease. So, it has different manifestations in different people. And the truth is, we know very little about this viral disease.
And the most alarming is we know lesser about the virus itself. So the viruses, what we know about the viruses are the tiny grandeurs of the world. They are evolutionary champions. They are not living organisms per se, but once inside a host, they basically hijacks the host cell machinery, host cell metabolism, and makes the host act according to their wish. So they are absolutely champions, and that's why they outnumber every other species on this world. Our estimation has been established that the number of viral particles on the earth is about 10 nonillion. That is 10 to the power 31 virus particles exist on earth today. So, but luckily for us, fortunately for us humans, only a tiny fraction of these virus particles actually infect us humans. Although the human history is dotted with many dark times of viral pandemics like variola virus infections of smallpox, poliovirus, which was a long term problem. And if we go back 100 years, the Spanish flu, which killed about 5 crore people worldwide, it was also caused by a variety of influenza virus. Hello, am I audible? Hello, Joita? কিন্তু আমাকে একটু বেছে দিলে সুবিধা হতো। Am I audible? আমাকে পাঠিয়ে তবে আমি শুনতে পারবো, ঠিক আছে? ঠিক আছে, ঠিক আছে, আমি দেখছি, খেয়াল রাখছি। Hello, I am audible? Okay, let's continue. Bit network problems here. Okay, so No, ma'am, you are audible. okay, thank you. Actually, network এর সমস্যা হচ্ছে, হ্যাঁ. Okay. So, so the human history, as I was discussing, that human history is dotted with many dark times with viral pandemics. But coronavirus family per se was not um, was a bit underrated because they don't used to infect humans. Their hosts were different. Their hosts were small birds and small mammals like bats, covid cats, etc. Until 2002, a severe respiratory outbreak occurred at China where the causative agent was found to be a bat coronavirus. The virus was known as severe acute respiratory coronavirus. Exactly 10 years after of this event in 2012, another outbreak occurred in the Middle Eastern countries where again another bat coronavirus caused havoc of respiratory illness throughout the Middle Eastern countries. The virus was termed as Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus or MERS-CoV. So, the most alarming thing that the epidemiologists and virologists saw about this coronavirus group is that they have greater tendency to jump over species barrier, and they can cross species barrier and infect other species too. Usually viruses are very stringent in their host specificity, but coronaviruses are seemingly very much in crossing the species barrier and starts infecting other species also. So this leads to World Health Organization and United Nations to set
their eye and put attention on this coronavirus group. And they found out that the coronavirus family can be divided into four subgroups: alpha, beta, gamma, and delta. All of them have their primary source of infection or host is small birds and small mammals. But two groups, alpha and beta, have viruses that are infecting the humans also. The alpha group, two viruses, HCOV229E and NL63, they used to cause minor infections, respiratory infections, while the group beta has more potent human pathogens like MERS-CoV, SARS-CoV, and SARS-CoV-2. So, thinking of these groups' ability, these viruses' ability to cross species barrier or their ability to infect other species, it is a truth that coronavirus, the whole coronavirus family, is a potential threat to the human beings. Although only 7 viruses have been reported till date as a human pathogen, but the whole group poses potential threat as they are capable of species jumping. So scientists are very much keen to understand its biology, that is the anatomy of this killer. Now viruses have very seemingly simpler structure. Virus have very seemingly simpler structure. They have a genetic material made of either DNA or RNA, which is surrounded by a protein shell. At times, this protein shell is further surrounded by a lipid bilayer as an external layer. They can have either DNA as their genetic material, they can have or either RNA as their genetic material. For example, adenovirus, which cause some kind of bronchitis, it has two strands of DNA as their genetic material, while rotavirus, which is the major cause of infantile diarrhea, has two strands of RNA. Now, the coronaviruses are RNA viruses. That is, that is, they have RNA as their genetic material. So, if we study into molecular details of the virus, of the coronavirus or SARS-CoV-2, we can see that it is a circular virus. It is quite a large virus with club-shaped projections protruding outside their surface, which which makes them a look alike of solar corona under the when they are observed under the microscope. That's why they got their name coronavirus. Now, if we go into the molecular details, we can see here is the nucleic acid or the RNA is within the very core of the virus, and it is surrounded by the nucleocapsid protein. That is, the nucleocapsid protein is protecting the genetic material of the virus. Now, these nucleocapsid, that is the RNA plus nucleocapsid proteins, are further surrounded by a lipid bilayer or lipid membrane, which is embedded by three proteins. Number one, the yellow one, envelope protein. Number two, the membrane protein. And number three, the spike protein. This spike protein, it is this spike protein by which the SARS-CoV-2 actually interacts with its host cell. By this spike protein, the SARS-CoV-2 latches itself onto the host cell membrane specific proteins.
These proteins are known as angiotensin converting enzyme 2 or ACE2 receptor. These ACE2 receptors are most abundant on the surface of alveoli of our lung. That's why the primary target of SARS-CoV-2 is the lungs of our body. So after attachment with the ACE2 receptor, that is the step 1 of their infection cycle, the virus gets entry into the host. There they uncoat their RNA, that is the genetic material, which has all the information needed to multiply. That is the second stage. In the third stage, the virus hijacks the host cellular machinery and produces as many as virus particles. And in the last stage, the progeny virus particles released from the host cell and start infecting the neighboring cells. And this cycle goes on and on and on until the it overwhelms the host or the patient. But fortunately for us, 95% of COVID-19 patients show moderate or mild symptoms, and usually they are self limiting or need a little time to recover. But in 5% of cases, the disease show aggressive behavior, killing people. This is due to a phenomena called cytokine storm. Cytokine storm is a phenomena in our body when when our immune system gets hyperactivated and starts killing its own cells. Instead of killing the virus particles, our immune system is acting against ourselves and killing our cells in the body. The cytokine storm in case of COVID-19 starts at the lung because, as we have known, that lung is the major target organ of the virus. The cytokine storm starts at the lung, and then there it loses its control and starts affecting other vital organs of our body, and thus killing the cells of other vital organs and thus causing multi organ failure. If the patient is young and without any disease, he or she might can recover. But if the patient is aged person or he or she have some comorbidity factors like hypertension, diabetes, cancer, he or she might not be able to survive this heightened immune reaction. So, what should we do? Only measure we can take is that we should be cautious about the symptoms of coronavirus. WHO, CDC, etc., they have published a set of symptoms which should be monitored by everyone. That is the cough, sore throat, fever, muscle pain, chills, difficulty in breathing, sudden loss of smell, sudden loss of sudden loss of taste or smell, or even conjunctivitis too. If we have these symptoms or some of these symptoms, we should immediately contact our doctor and test for the virus. And as the proverb says that prevention is better than cure, it is better to wash our hands after coughing, sneezing, when caring for the sick, before and during food preparation, before eating, after toilet use, and after animal handling. But the question is how long we will going to wash our hands frequently in 10 minutes or 30 minutes intervals. The answer lies in the development of a successful vaccine
or a successful drug. All over the world, the virologists are trying with prescribed drugs which are used for other viral infection or other immune disorders. Here is the some list of most important drugs which are being studied in the whole world. Number one, chloroquine, which is an anti-malarial drug. It slows down viral entry into the cell. It is showing some promise, but not properly. Next, hydroxychloroquine, which is a metabolite of chloroquine. It mitigates cytokine storm. Caletra, which is anti-HIV drug, which is a combination drug of two antiviral drugs, lopinavir and ritonavir, but they are not successful in combating COVID-19. Remdesivir, which blocks RNA production in the virus, they show some promises. Losartan, which reduces high blood pressure. Favipiravir, which is an anti-influenza drug used in Japan, but they did not show, unfortunately, much effect on COVID-19. Actemra, it is an immunosuppressant. It is used for the treatment of autoimmune disorders like rheumatoid arthritis, and they used to reduce cytokine storm, which is the main killing factor of COVID-19. But unfortunately, the truth is none of these or any other drug or any other trial of vaccination has been proven to be successful till date. So what should we do? We should do only three things. We can do actually only three things: to be cautious, to be to try, and to try to understand the viral biology, and to try again and again and again. Thank you. This is for this is all from me today. Thank you. Thank you very much. Hello. Hello. Okay, so thank you very much, Dr. Priyanka Bhowmik. We are very thankful to her for her informative and enlightening talk. However, there have been several questions from our viewers. And I would like to take the opportunity to put some questions. So question number one to Dr. Bhowmik is, the question has been placed. It is from Deboshmita Shadhuka of Scottish Church College. Her question is how COVID affects neurological system. Hello. I was just offline. Can you please share the question again? Hello. Hello. Can you hear me? Hello. 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 Yeah. I just got offline. Can you please share the question again? Hello. 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 Hello, ma'am. Hello, ma'am. Hello. Hello, ma'am. I got offline somehow. Can you please ask the question again? Hello. 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 Hello, ma'am. Hello. Can you share the question? Yes. Can you see the question? It's been shared. Hello.
Can you see the question? It's being shared. Yeah. It is SARS-CoV-2 infects lungs by adhering to ACE2 receptors on lung. Yeah, ACE2 receptors are present in other cells also. They are most abundant in the lungs. That's why lungs is the primary target organ. But ACE2 receptors are not solely present in the lungs. They can be found in other places also. That's why. Hello? Hello, hello, ma'am. Sorry for the. I'm getting offline due to net problem. Hello? Hello, hello. Hello, can you hear me? Yes, ma'am. I Dr. can Priyanka? hear. Yes, ma'am. Now I can hear. Yes. Okay. Hello, can you hear me? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so the next question is, it is from Shovik Das of, it is from Shovik Das. The question is, by checking the glomerular filtration, the glomerular filtration rate, can we get an idea about the viral infection, provided the patient does not have any disease previously? He means to say that there is asymptomatic patient. No, if the patient is asymptomatic, then can we have an idea? It is has not been reported that much, but it is very difficult. That is the main point of. That is the most important factor is that the most people are asymptomatic, and we don't know really the how to detect them. Yeah, about 25% of the patients have been tested. Okay, there's one more question left. That is, are HIV patients more susceptible to SARS-CoV-2? Well, SARS-CoV, in case of HIV patients, HIV is immunosuppressant. If our immunity gets lowered, it is probable that they can be infected by any virus or any bacteria. It is not particularly SARS-CoV-2. They can be infected by TB also. They will be infected by any virus or any bacteria because their because HIV targets the immune cells of the body. Okay. Okay, thank you. Thank you very much, Dr. Priyanka. Uh, it was a very nice and informative talk, and we came to know many Thank you, things ma'am. which we previously didn't have a very clear about. Thank you. Okay, now as we have come to the conclusion towards our day one, it's my privilege to have been asked to propose the vote of thanks on this occasion. I, on behalf of Rabindra Mahavidyalaya and the entire supporting team of our national webinar,
I express a very hearty vote of thanks to all speakers for sharing with us your findings and opinions today. First, I would like to express our sincere gratitude to Swami Kamalasthananda Maharaj for giving an excellent speech on epidemic or pandemic management, a comprehensive explanation on the history of past epidemic, relation of human beings with environment, and the past knowledge of our management towards epidemic or pandemic that can be taken as suggestive measures to resist the present pandemic situation. Thank you, Maharaji, for such interesting and thought-provoking speech. I must mention our deep sense of appreciation for Dr. Priyanka Bhowmik for giving a brief extract of the structure, pathogenesis of COVID-19, clinical and preventive measures that can be taken to fight against the virus. I would also like to express our profound gratitude to our principal sir, Professor Prashanta Bhattacharya, for encouraging us and giving us an opportunity to conduct this webinar. We are also grateful to our IQAC coordinator, Professor Tanmay Bandyopadhyay, for his continuous moral support and guidance throughout the process. I thank all the people who have participated for making today's event meaningful to us. Once again, I thank all for your cordial cooperation and look forward to receiving the same in the day ahead tomorrow. Although at the same time, we also apologize. In today's day one, we had many technical issues which, with best of our efforts, we fully could not resolve regarding the audio problems. And I sincerely apologize and ask all the participants to please bear with that, and so that we can have the day 2 of our webinar in a better way. Thank you all. Thank you all for your support and cooperation.